Last class we discussed about the diversity of living world and taxonomic categories. Okay. Today I start the last topic of this chapter, taxonomical age. This is the last topic of the chapter, the living world. Okay. Taxonomical age. Okay. What do you mean by taxonomical age? Okay. It is taxonomical age. It is the storehouse of specimen and information which help in identification and classification of organism. Okay. Taxonomical age means it is storehouse of specimen and information which help in identification and classification of organism. Okay. So some important taxonomical age are: number 1, Herbalia. Number 2, museum. Number 3, botanical garden. Number 4, zoological park or zoo, and number 5, E. Okay, these are taxonomical age. Okay, taxonomical age means it is the storehouse of specimens and information which helps in identification and classification of organism. Okay, that means all of them help in the identification and classification of organism. Okay, so some important taxonomical aids are herbarium, museum, botanical garden, zoological park, and key. Okay, these are important taxonomical aids. Okay. Herbalia. It is storehouse of plant specimens which are dried, pressed, and preserved on seed. Okay, Herbalia. It is a storehouse of plant specimens which are dried, pressed, and preserved on seed. Okay, so herbarium means it is a storehouse of herbarium seed. Do you know herbarium seed? Let's see. This is a herbarium seed. Okay, this is a seed, and this plant specimen is dried, pressed, and preserved. Okay, this specimen is placed on the seed. Now this is the herbarium seed, and herbarium house. This is the herbarium. It is a house which have a different collection of different types of herbarium seed. Okay, why it is helpful in identification and classification of organisms, that means specimen plants. Okay, because if you find an unknown plant, okay, then to identify it, to classify it, you can visit the herbarium. Okay, herbarium means it is a storehouse which have the collection of different types of herbarium seed. Herbarium, this one is the herbarium seed and herbarium seed. So this is the herbarium seed with dried, pressed, and preserved plant specimen. Okay, to identify an unknown plant specimen, you can visit the herbarium. So herbarium is a taxonomical aid. Okay, so taxonomical aid বৰ্গীকৰণৰ আহিলা হয় যে বৰ্গীকৰণৰ আহিলাবিলাকে কি কৰিব বৰ্গীকৰণৰ আহিলাবিলাকে উদ্ভিদ বা প্ৰাণী বা যিকোনো জীৱ চিনাক্তকৰণ আৰু বৰ্গীকৰণত সহায় কৰিব হয় আৰু কিছুমান বৰ্গীকৰণৰ আহিলা হ'ল আমাৰ নাম্বাৰ 1 হাৰ্বেৰিয়াম Number 2, museum. Number 3, উদ্ভিদ বিজ্ঞান. Number 4, চিড়িয়াখানা.
নাম্বাৰ 5 কি এতিয়া চোৱা এইখন হাৰ্বেৰিয়াম সিট এই হাৰ্বেৰিয়াম সিটত এজোপা উদ্ভিদ হয় সো ইয়াতে কি কৰা আছে এইবিলাক ড্ৰাইড শুকান হয় প্ৰেছ কৰা হৈছে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ সংৰক্ষিত উদ্ভিদ ইয়াতে আঠা লগোৱা হৈছে আৰু এই হাৰ্বেৰিয়াম সিটবোৰ য'ত ৰখা হ'ব সেই আমি ঘৰটোকে হাৰ্বেৰিয়াম বুলি কওঁ হয় সো তুমি যদি এজোপা তুমি এনেকুৱা গছজোপা পাইছা যে গছজোপা তুমি আগতে দেখা নাই চিনি নোপোৱা তুমি এটা চিনাক্ত কৰিব লাগে হয় তাৰ নাম দিব লাগে শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব লাগে তেতিয়া তুমি ক'ত যাব পাৰা হাৰ্বেৰিয়ামত যাব পাৰা কিয় তাত থকা গছবিলাকৰ লগত তুমি মিলাই চাব লাগিব যে এইডালৰ লগত মিলিছে নেকি বা এইডালৰ লগত মিলিছে নেকি হয় যাৰ লগত মিলিব আমি তেতিয়া কি হ'ব হয় based on their similarity we can identify and classify the unknown plant specimen হয় যে সাদৃশ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি গছজোপা চিনাক্ত কৰিব পাৰি হয়নে So, herbarium, it is a storehouse of plant specimen which are dried, pressed and preserved on seed. Okay, so these seeds are arranged according to the universally accepted method of classification. Classification of method শ্ৰেণীবিভাজনৰ পদ্ধতি অনুসৰি universally accepted সকলোৱে গ্ৰহণ কৰা শ্ৰেণীবিভাজনৰ পদ্ধতি এই হাৰ্বেৰিয়াম সিট বিলাক আমি কি কৰো এই হাৰ্বেৰিয়াম সিট বিলাক আমি ধুনীয়াকৈ সজ্জিত কৰি ৰাখো সজাই ৰাখো হয় So herbarium কি হ'ব এইটো এটা herbarium seed হয় আৰু এই herbarium seed বোৰ য'ত থাকিব সেই হাউসটো কি বুলি herbarium বুলি কোৱা হ'ব হয় so to identify and classify an unknown plant okay you can visit the herbarium হয় so herbarium তুমি কিহৰ কাৰণে যাব লাগিব যে unknown plant identificationৰ কাৰণে তুমি নজনা উদ্ভিদৰ identificationৰ কাৰণে হয় so next point in herbarium plants are arranged হয় according to the universally accepted method of classification হয় systematically arrange কৰা থাকিব so তুমি arrange মিলাই গলে তুমি কিৰে classify কৰিব পাৰিবা হয় এতিয়া চোৱা herbarium this is the important taxonomic aid okay taxonomic aid means these are some specimen these are some information which help in identification and classification of organism okay so what do you mean by taxonomical aid Taxonomical aid means it is storehouse of specimens and information which help in identification and classification of organism. বৰ্গীকৰণৰ আহিলাই জীৱবিলাকৰ চিনাক্তকৰণ আৰু নামাকৰণত সহায় কৰিব। প্ৰথম আহিলাটো কি হ'ল হাৰ্বেৰিয়াম হয় সো হাৰ্বেৰিয়ামত কি থাকিব হাৰ্বেৰিয়াম সিট থাকিব এইটো এটা হাৰ্বেৰিয়াম সিট হয় হাৰ্বেৰিয়াম সিটত কি হ'ব ড্ৰাইড প্ৰেছড এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ প্লান্ট স্পেচিমেনটো পেষ্ট কৰা হ'ব হয় আৰু এই সেটবিলাক য'ত আমি সজাই ৰাখিম এই সজাই ৰখা ঘৰটোকে হাৰ্বেৰিয়াম বুলি কোৱা হ'ব হয় আৰু তুমি দেখি কোনোবা এজোপা গছ পালে এজোপা তুমি চিনি নোপোৱা সেইজোপা চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে তুমি হাৰ্বেৰিয়ামত যাব পাৰিবা ঠিক আছে পাইছা বুজি do you get me what do you mean by herbarium seed this one herbarium seed and herbarium is a house where these are preserved okay so herbarium is a storehouse of plant specimens which are dried pressed and preserved on a seed and this is herbarium seed okay next one museum okay the second and important in the museum okay museum yes sir museum have preserved specimen okay the specimens are preserved in container or in preservative solution okay these specimens are preserved in containers or jar in preservative solution and this solution is formaldehyde okay so biological museum are set up usually in school okay for now from your college Anandapura Academy this is also one type of museum specimen okay this is from the biological laboratory okay so this specimen is the leaf of opuntia okay this is a container and this liquid is the preservative solution is formaldehyde okay so this is the specimen from your biological laboratory of Anandapura Academy okay so this specimen also provide information for identification and classification of the unknown organism okay so কি হয় যে মিউজিয়ামত কি থাকিব প্লান্ট হোক উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ কি থাকিব আমাৰ কিছুমান নমুনা সংৰক্ষণ কৰা হ'ব যে পাত্ৰত থাকিব আৰু সংৰক্ষিত এটা থাকিব দ্ৰব্য থাকিব এই দ্ৰব্যটো ফৰ্মেলডিহাইড হয় so insect are preserved in insect boxes okay so museum have also some skeletons হয় যে তোমালোকৰ মিউজিয়ামতো আছে হিউম্যান স্কেলিটন আছে হয় so এতিয়া সব মিউজিয়ামত কি থাকিব এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিম বটল স্পেচিমেন এইটো কন্টেইনাৰ হয় ভিতৰত দেখিছা this one is the
stem of opuntia, then this liquid is the preservative solution. And now different types of specimens are preserved in containers or jar in preservative solution in museum, and these specimens also function as taxonomic aid because they provide information for identification and classification of the organism. Right? So তুমি কোনোবা এটা ইনসেক্ট পাইছা, ইনসেক্টটো আননোন হয়, তুমি ক্লাসিফাই কৰিব লাগে, তুমি আমাৰ বায়োলজিক্যাল লেভেল লৈ আহিব পাৰিবা যে এইটো কোনটো ইনসেক্টৰ লগত মিলিছে, হয়? So it also function as taxonomical aid. Okay, so museum have some preserved plants and animals, okay, and these specimens are preserved in container or jar in preservative solutions. Okay, they also provide information for identification and classification of organism, and therefore they perform an important function as taxonomical aid. Okay, so মিউজিয়ামত কি থাকিব যে মই দেখালো তোমালোকক মিউজিয়ামত কিছুমান সংৰক্ষিত জীৱ থাকিব এই উদ্ভিদ বা প্ৰাণী হ'ব পাৰে হয় বা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীয়ে হওক আমি এটা কণ্টেইনাৰ পাত্ৰত ৰাখিম আৰু এটা আমি দ্ৰব্যৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত এইটো কি হ'ব আমাৰ সংৰক্ষিত দ্ৰব্যটো আমি ডুবাই ৰাখিম যাতে নষ্ট হৈ নাযায় এতিয়া তুমি কিবা এটা পৰুৱা পাইছা পতংগ পাইছা বা তুমি কিবা এটা সৰু উদ্ভিদ পাইছা হয় তেনেকুৱা উদ্ভিদ যেনেকুৱা হেলাই ভেকুৰ এইবিলাক হয় সো তুমি চিনাক্ত কৰিব লাগে তেতিয়া তুমি কি কৰিব পাৰিবা মিউজিয়ামত আহিব পাৰিবা হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ চিনাক্তকৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সুবিধা দিব যেনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন দিব হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি কৰিব চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব তেতিয়া তাক আমি কি কৰিম বৰ্গীকৰণ আহিলা বুলি গণ্য কৰিম আৰু মিউজিয়ামত আমি বিভিন্ন জীৱ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখো কাৰণে হয় আৰু মিউজিয়ামত গৈ আমি জীৱ চিনাক্ত কৰিব পাৰো হয় so this one is a bottle specimen okay so this is container this liquid is preservative solution this is formaldehyde and this is the specimen okay that means in museum specimens are preserved in containers or in a preservative solution okay so this one is the one type of bottle specimen next a botanical garden botanical gardens have living plants for scientific studies with proper identification okay each plants labeled with their scientific name and family right the উদ্ভিদ উদ্যান বিলাকত কি থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গছ বিলাক ৰুই থোৱা হ'ব হয় আৰু এই যে গছ বিলাক থাকিব এই গছ বিলাকৰ থাকিব scientific name botanical name আৰু scientific name বৈজ্ঞানিক নাম থাকিব আৰু family হয় family to লিখা থাকিব হয়নে সো সোৱা যেতিয়া ইয়াত আমি কি পাম যে ইয়াতে কি হ'ল যে গোত্ৰ লিখা থাকিব তেতিয়া আমি গছজোপাৰ লগত আমি কোনোবা জোপা গছ পাইছা হয়নে হয় তেতিয়া তুমি কো বটানিক্যাল গাৰ্ডেনত মিলাই চাব পাৰিবা যে কাৰ লগত মিলিছে যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত মিল পাবা হয় সাদৃশ্যতা পাবা তেতিয়া তুমি তাৰ লগত ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা যে এনেকুৱা ফ্যামিলি সোমাব নেকি এনেকুৱা হ'ব নেকি গছজোপা পাইছা নে বুজি সো বটানিক্যাল গাৰ্ডেনৰ প্লান্ট স্পেচিমেন বিলাক ৰাখা হ'ব ইন লিভিং ফৰ্ম হয় সো বটানিক্যাল গাৰ্ডেন they have the living plant specimens and they provide scientific information for identification and classification of the organism okay each plant labeled with their scientific name and family therefore it provide information to identify and classify an unknown plant okay so tumi ejopa unknown plant paisa usually trees etia hoy right tree hole ami kiban botanical garden ot jabo beshi subidha hobo right je botanical garden ki hobo living plant bilak thakibo aru hatok leveling kora thakibo right so যেতিয়া তুমি unknown plant পাই গলা কৰবা তুমি হয় তেতিয়া তুমি botanical garden ত গৈ ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা যে এই কাৰ লগত মিলিছে হয় যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত মিলিব আমি তাৰ পৰা ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰি গছজোপা আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম যে এনেকুৱা ফ্যামিলি সোমাব নেকি বা নোসোমাব নেকি ইনে আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম সো বটানিক্যাল গাৰ্ডেন is one type of taxonomical aid zoological park বা চিৰিয়াখানা দেখিছানে চিৰিয়াখানা দেখা নাই কিমান বাৰ গৈছা পাছ সৰুতে তো জু চাব গৈছে আমি হয়নে সো জুত কি হয় পাছ zoological park Zoological park is an area where wild animals are kept in protected environment under human care and they provide information about their habit and behaviors. Right? So, zoological park is an area where wild animal kept in protected environment under human care. Right? Natural environment thakibo protected environment thakibo under human care and
they unable to they provide us information about their behavior and habitats, right? So zoological park আমাৰ কি হ'ব জুট চিৰিয়াখানা যে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত পৰিৱেশত মানুহৰ তত্ত্বাৱধানত হয় কিছুমান বনৰীয়া জীৱ-জন্তু ৰাখা হ'ব আৰু তাৰ পৰা হয় they unable to learn about their habit and behavior সিহঁতৰ আচৰণ আৰু সিহঁতৰ কি হ'ব হেবিটেট বাসস্থান অভ্যাস এইবিলাকৰ বিষয়ে আমাক কি কৰিব জ্ঞান দিব পাৰিব গতিকে তুমি যদি কোনোবা এনেকুৱা ৱাইল্ড এনিমেল দেখিছা যিটো আননোন হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি দেখিছা দেন ইউ কেন ভিজিট the zoo to identify, classify or collect information about this. Right? তুমি আইডেন্টিফাই কৰাৰ কাৰণে ক্লাসিফাই কৰাৰ কাৰণে নাইবা তাৰ ইনফৰমেশন জানাৰ কাৰণে তুমি জুত যাব পাৰিবা সো জুলজিক্যাল পাৰ্কৰ জু বা চিৰিয়াখানা কি হ'ব আমাৰ বৰ্গীকৰণ আহিলা বা টেক্সোনমিক এইড হ'ব কিয় কাৰণ বৰ্গীকৰণৰ কাৰণে কি হ'ব যে বৰ্গীকৰণৰ কাৰণে কি কৰিব ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিব শ্ৰেণীবিভাজনৰ কাৰণে ইট প্ৰভাইড ইনফৰমেশন টু আইডেন্টিফাই এণ্ড ক্লাসিফাই দ্য অৰ্গেনিজম ওকে সো ইট অলসো ওয়ান টাইপ অফ টেক্সোনমিক্যাল এইড দেন কি okay do you know key lock and key no it is not the lock and key okay it is an analytical aids of taxonomy which also provide information in classification and identification of organism then key means it is a key is based on contrasting character opposite characters and is in general in pair and this pair is known as couplet. Key means some opposite character or contrasting characters in general in pairs and this pair is known as couplet. Okay, so it also provide information about classification and identification of organism. Okay, for example you take some vertebrates. So what do you mean by key? Key is based on opposite or contrasting characters and generally it is in pair and this pair is known as couplet and each statement of key is known as lead. Okay, key সাধাৰণতে কি হ'ব যে বিপৰীত ধৰ্মৰ চৰিত্ৰ বুজোৱা কি হ'ব বৈশিষ্ট্য হ'ব আৰু সাধাৰণতে আমাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য থাকিব আৰু এই বিপৰীত ধৰ্মীয় চৰিত্ৰ বুজোৱা বৈশিষ্ট্য দুটাক আমি কাপলেট বুলি কওঁ হয় so for example you can take some vertebrates for cat bat fish frog then snake etc. These are some vertebrates. Okay, so you can use key to classify them. Okay, for first key one, for example, I prepare the first key to classify and identify this. First one. External air present, external air absent. Okay, प्रथम की तो की होल বহিকৰ্ণ আছে বহিকৰ্ণ নাই so external air so these are opposite present and absent this pair is known as couplet. Okay, this opposite character is known as key. Okay, and generally it is in pair and this pair is known as couplet and each statement is known as lead. So this is one is the lead and this is the lead. Okay, so externally are present, externally absent. Now classify this. Okay, cat and bat, they have external ear, then they are without external ear fish, frog, etc. Okay, next second P. Okay, then I prepare the second key to classify cat and bat. Wings present, wings absent.
then this one is bat, this one is cat. Now, this opposite character, wing present, wing absent are known as key. Each statement is known as lead, okay, and this pair is known as couplet, okay. Key means a pair of contrasting or opposite characters which help to identify and classify the organism. So, যে key আমাৰ কি হ'ব দুটা বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্য থাকিব আৰু সেই বৈশিষ্ট্যটা কাপলেট বুলি কোৱা হ'ব। হয়, এতিয়া চোৱা যে cat, bat, fish, frog ইহঁতক ক্লাসিফাই কৰাৰ কাৰণে আমি কি বনালো। প্ৰথমটো চোৱা এক্সটাৰ্নেল ইয়াৰ প্ৰেজেন্ট দুই কৰ্ণ আছে, এক্সটাৰ্নেল ইয়াৰ এবসেন্ট দুই কৰ্ণ নাই। হয়, তেতিয়া আমি ভাগ কৰিলো cat, মেকুৰী, bat, বাৰ্ড বুলি দুই কৰ্ণ আছে, fish, frog মাছ আৰু মেকুৰী দুই কৰ্ণ নাই। হয়, সো এইখিনি ভাগ কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা কি হয়, এইটো এটা কি আৰু এইটো এটা কি হয় পেয়াৰত থাকিব, পেয়াৰটো কাপলেট বুলি কোৱা হ'ব। এবসেন্ট আৰু প্ৰেজেন্ট অপোজিট হ'ল। নেক্সট হয় এবাৰ আমি ইহঁতক ভাগ কৰিবলৈ ক্লাসিফাই কৰিবলৈ বৰ্গীকৰণ কৰিব লাগে। উইং প্ৰেজেন্ট, উইং এবসেন্ট অপোজিট হ'ল, পেয়াৰত আছে কাপলেট হ'ল, এইটো স্টেটমেন্ট এটা লিড, এইটো এটা বাক্য আমি লিড বুলি কওঁ। হয়, এতিয়া চোৱা যেতিয়া উইং প্ৰেজেন্ট বেট আহি গ'ল, উইং এবসেন্ট কেট আহি গ'ল, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কি ইউজ কৰি আমি যেতিয়া ক্লাসিফাই কৰিম, কি মিন্স অপোজিট ক্যাৰেক্টাৰ ইউজ কৰি ক্লাসিফাই কৰি তেতিয়া সেই অপোজিট ক্যাৰেক্টাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব। ডু ইউ গেট মি? পাইছা বুজি? পাইছানে? এতিয়া চোৱা দিস ইজ দ্য লাষ্ট টপিক অফ দিস চেপ্টাৰ। এই চেপ্টাৰৰ মানে লাষ্ট টপিক হয়। এতিয়া চোৱা টেক্সনমিক্যাল এইড। টেক্সনমিক্যাল এইডত কি থাকিব? টেক্সনমিক্যাল এইডস it is storehouse of specimen and information, okay, which help to identify and classify the organism. Okay, so some important taxonomical aid are herbarium, museum, botanical garden, zoological park and key. Right? So herbarium it is storehouse of plant specimen which are dried, pressed and preserved. Okay, these are arranged according to the universally accepted system of classification. Okay, this provide information to classify and identify the unknown plant. Okay, museum has specimens and which are preserved. It may be plants or animals. These are preserved in container or jar in preservative solution. Okay, so botanical gardens they have living plant specimens and it provide information to classify the plants. Zoological parks, okay, it is the area where wild animals are kept in protected environment under human care and it provides information about their behavior and habitats. Okay, so it also provides information about the animals to classify and identify. Okay, then key means it is a taxonomical aid and it is based on two contrasting or opposite characters, and this it is generally it is in pair and this pair is known as couplet. For example, external are present, external are absent, these are opposite and these opposite characters are known as key and this pair is known as couplet. Okay, so these are important taxonomical aid. So বৰ্গীকৰণৰ আহিলা হয়, বৰ্গীকৰণৰ আহিলা বুলি ক'লে যিবিলাক আমাৰ জীৱ শ্ৰেণীবিভাজন কৰাতে আৰু ভাগ চিনাক্ত কৰাতে সহায় কৰিব সিহঁতক বৰ্গীকৰণৰ আহিলা বুলি কোৱা হ'ব। হয়, আহিলা ভিতৰত থাকিলে হাৰ্বেৰিয়াম, মিউজিয়াম, উদ্ভিদ উদ্যান, চিৰিয়াখানা আৰু কি হয়। হাৰ্বেৰিয়াম হ'ল এটা ঘৰ য'ত আমাৰ হাৰ্বেৰিয়াম চিটবিলাক ৰখা হ'ব। হাৰ্বেৰিয়াম চিটখন মই দেখাইছিলোঁ য'ত আমাৰ কি হয় শুকান কি হ'ব, শুকান আমাৰ সংৰক্ষিত উদ্ভিদটো আঠা লগাই থোৱা হ'ব। এনেকুৱাকৈ যি পেজবিলাক যেতিয়া গছবিলাক থাকিব, পাত থাকিব, ফুল থাকিব, এনেকুৱা চিষ্টেমেটিকেলি আমাৰ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই থোৱা হ'ব। তুমি গছ এজোপা পাইছা, তুমি হাৰ্বেৰিয়ামত আমি মিলাই চাব পাৰিবা, এৰ লগত বিৰ লগত ছিল যাৰ লগত মিলিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা। হয়, দেন মিউজিয়ামত থাকিব আমাৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটাই থাকিব আৰু উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবিলাক কি হ'ব যে সংৰক্ষিত দ্ৰৱত বটলৰ ভিতৰত পাত্ৰত সংৰক্ষিত কৰা হ'ব। সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় যিবিলাক শেলাই ভেঁকুৰ এনেকুৱা বা উদ্ভিদৰ সৰু পাত এনেকুৱা সৰু ক্ষুদ্ৰ অংশবিলাক সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু আমাৰ যিবিলাক পতংগ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বা যিবিলাক আমাৰ অক্টোপাছ বা এইবিলাক আমাৰ ষ্টাৰফিছ এইবিলাক আমি মিউজিয়ামত আমি বটল স্পেচিমেনত ৰাখোঁ। হয়, আৰু তোমালোকৰ কলেজৰ বটল স্পেচিমেন মই তাত দেখাইছোঁ, তাত আমাৰ কি আছে যে কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত স্পেচিমেনটো ৰখা হৈছে। হয়, চ' মিউজিয়ামত তুমি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটাই চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা। তাৰে যিখিনি আমাৰ অকণমান
ৰাখিম যিখিনি ডাঙৰ হ'ব সিহঁতৰ কংকাল স্কেলিটন বিলাক ৰাখা হ'ব যেনে হাতীৰ কংকাল ৰাখিব কৰবাত আমাৰ তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মানুহৰ কংকাল আছে হয় এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হ'ব তাত তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি পাবা কংকাল পাবা বটল স্পেচিমেন পাবা হয় বা পতংগবিলাক ইনচেক্ট বক্সত ৰাখা হ'ব হয় কাছৰ বাকচৰ ভিতৰত ৰাখা হ'ব হয় গতিকে তুমি পতংগ ষ্টাডি কৰিব খুজিলে তুমি কি কৰিবা মিউজিয়ামত যাব পাৰিবা হয় এইটো বায়োলজিকেল মিউজিয়াম হয় হয় নেক্সট হ'ব বটানিকেল গাৰ্ডেন উদ্ভিদ উদ্যান দেখিছা তোমালোকে চিৰিয়াখানাৰ সাধাৰণতে উদ্ভিদ উদ্যান থাকে হয় লাৰ্জেষ্ট বটানিকেল গাৰ্ডেন হ'ল আমাৰ কি largest botanical garden Royal Botanical Garden Kew England হয় কিউট আছে এখন আমাৰ কি হ'ব Royal Botanical Garden হল এতিয়া চোৱা আমি কি পালো যে লাৰ্জেষ্ট বটানিকেল গাৰ্ডেন তাত আমাৰ কি থাকিব যে Royal Botanical Garden আমাৰ কি থাকিব largest botanical garden আটাইতকৈ ডাঙৰ botanical garden কিউট আছে আমাৰ উদ্ভিদ উদ্যান হলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছ বিলাক দেখা পাম তুমি যদি এজোপা গছ দেখিছা গছডালত বিভিন্ন ফল লাগি আছে এতিয়া খাব পাৰি নে নোৱাৰি তোমাক কোনোবা ষ্টুডেণ্টে সুধিছে তেতিয়া তুমি কি কৰিবা তেনেকৈ বটানিকেল উদ্ভিদ উদ্যান কৰিবা চিনাক্ত কৰিব লাগিব যে ইয়াতে নাম লিখি থোৱা গোত্ৰ লিখি থোৱা কোনোবা গছৰ লগত মিলিছে নেকি যদি মিলিছে তেতিয়া তুমি তাৰ লগত মিলাই পেলাই ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা হয় সো কি কৰিব যে এইটো এটা বৰ্গীকৰণৰ আহিলা কিয় বৰ্গীকৰণৰ আহিলা ইট অলসো প্ৰভাইড ইনফৰমেশ্যন এবাউট the unknown organism that means about the organism which help to study classify and identify the other organism okay then চিৰিয়াখানা দেখিছা বিভিন্ন আমাৰ কি আছে প্ৰাণী আছে হয় বিভিন্ন আমাৰ কি থাকিব সম্পূৰ্ণ কি হ'ব সুৰক্ষিত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মানুহৰ তত্ত্বাৱধানত বিভিন্ন জীৱ ৰখা হ'ব প্ৰাণী ৰখা হ'ব আৰু তাৰ পৰা আমি জীৱৰ বিষয়ে বিহঁতৰ আচৰণ তথা বিভিন্ন বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম হয় সো চিৰিয়াখানাৰ এটা কি হ'ল আমাৰ বৰ্গীকৰণৰ আহিলা কি দুটা বিপৰীত চৰিত্ৰ লোৱা হয় হয় আৰু বিপৰীত চৰিত্ৰ লৈ পেলাই আমি জীৱবিলাকক যেতিয়া চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বৰ্গীকৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই বিপৰীত চৰিত্ৰ দুটাক আমি কাপলেট বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা বিশ্লেষণাত্মক যিটো চৰিত্ৰ সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ হয় সো এইখিনি হ'ল আমাৰ বৰ্গীকৰণৰ হয় এইখিনি কি হ'ল আমাৰ বৰ্গীকৰণৰ আহিলা দ্যাট মিন্স টেক্সনমিকেল এইড ওকে ৰাইট দ্য মেইন টপিক এইকেইটা লিখি লোৱা okay next some other taxonomical age some other taxonomical age number 1 flora number 2 manual number 3 monograph number 4